Consider two spheres of masses m1 and m2 moving with initial velocities u1 and u2. So the title is one dimensional elastic collision. U1, U2 undergo an elastic collision. Undergo an elastic collision along a straight line. Okay, clear? What we are taking, consider two spheres of masses m1 and m2 moving with initial velocities u1 and u2 undergo an elastic collision along a straight line. Now let v1 and v2 be the velocities after collision. So elastic collision name jarutadra. Write that point also. In elastic collision, what happens? Law of conservation of. In elastic collision, law of conservation of kinetic energy and momentum. Law of conservation of kinetic energy and momentum are obeyed. Okay, Nara? Right. We are developing a theory of one-dimensional elastic collisions. Ika diagram kuda chudandi neat ga. Very easy. First part already previous class lo practice chesam, simple definitions. Ikkada chudandi two different masses. Let it is A. M1 was moving with velocity u1. Let it is B. M2 mass moving with u2, moving with initial velocities. Right? This is before collision. Okay. Now they collide each other. Let it is during collision. Now after collision what happens? Clearly assume cheskunnam. So after collision, this mass m1 got velocity v1 and this mass m2 got velocity v2. So this is after collision. Okay. So before collision, during collision and after collision. Diagram important. Clear ga manam edaithe mention chesamo, based on that we are drawing a diagram. Animation two spheres తీసుకోండి. Let mass m1 and m2 moving with initial velocities v1 and v2. These two undergo an elastic collision along a straight line. Let v1 v2 be the velocities after collision. In elastic collision, law of conservation of kinetic energy and momentum are obeyed. Adi prove chestam right.
Okay. Chalo, now start the solution. From law of conservation of momentum. From law of conservation of momentum. Total momentum before collision. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. So which is nothing but m1 u1 plus m2 u2 is equal to momentum after collision. m1 mass moves with v1 and m2 moves with v2. So m1 v1 plus m2 v2. All m1s one side. m1 u1 minus m1 v1 is equal to all m2s another side. m2 v2 minus m2 u2. Take m1 common. u1 minus v1 is equal. Take m2 common. v2 minus e2. Okay, na? Let it be equation 1. The first law of conservation of momentum. In this elastic collision, according to the basic theory, both law of conservation of momentum as well as law of conservation of kinetic energy obeyed అనుకున్నాను అవి ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం బేస్ చేసుకొని ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నాం. నౌ టేక్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ Ke kinetic energy. Same first and second half m1 u1 square plus half m2 u2 square. Okay, total Ke before collision is equal to total Ke after collision. Half m1 v1 square plus half m2 v2 square. అన్ని హాఫ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. మళ్ళీ సేమ్ m1 u1 square m1 one side m1 v1 square is equal to all 1/2 gets cancelled with plus. Next m2 is another side m2 v2 square minus m2 u2 square. చూడండి very simple. అర్థమవుతుంది కదా, ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, ఈజీ ఈక్వేషన్స్. ఇవి అసలు మీరు మిస్టేక్ చేయకండి. టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బిఫోర్ కొలిజన్ అండ్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్. m1 కామన్ u1 square minus v1 square is equal m2 common v2 square minus u2 square. Equation number 2. Now 2 divided by 1 here. Equation 1 already ikkada undi, 2 adi new equation 2 anna 2 divided by 2 1 chedam. Chalo start cheyandi. LHS by LHS, RHS by RHS. m1 u1 square minus v1 square by equation 1 or LHS m1 of u1 minus v1 is equal m2 of v2 square minus u2 square by m2 of v2 minus u. అర్థమైంది కదా. సో ఈక్వేషన్ 1 ఇగో ఇది, ఈక్వేషన్ 2 ఇక్కడ ఉంది. 2 divided by 1 LHS by LHS is equal to RHS by RHS. క్లియర్? డౌట్ ఏం లేదు కదా. చలో a square minus b square అప్లై చేయండి, మీ అందరికి తెలుసు ఫార్ములా. నౌ m1 of u1 square minus v1 square a minus b of a plus b by m1 of u1 minus v1 is equal to m2 of a square minus b square v2 plus u2 into v2 minus u2 by m2 of
v2 minus clear kada? Yes. Now same terms gets cancelled. Finally you get u1 plus v1 is equal to u2 plus v. u1 plus v1 is equal to u2 plus v. Let it be equation number 3. ఓకేనా? ఇప్పుడు v1 క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. What is v1 value and what is v2 value? చలో టేక్ టైటిల్. ఈక్వేషన్ 1 2 3 అందరికి గుర్తున్నాయి కదా? నోట్ చేశారు ఇక్కడ వరకు? వీడియో రికార్డ్ కూడా సెండ్ చేస్తాను, చూడండి ఒకసారి. సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ అప్లికేషన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ రిజల్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు ఆబ్జెక్టివ్ లో క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రిజల్ట్ చాలా వస్తాయి. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ క్వశ్చన్స్ లో ఇదే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తాం, పర్టికులర్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. టేక్ టైటిల్ టు ఫైండ్ v1. v1 వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. టేక్ ఈక్వేషన్ 3 ఏముందిరా? u1 ప్లస్ v1 ఈజ్ ఈక్వల్ u2 ప్లస్ v2. మనకేం కావాలి? v1 కావాలి కదా. v1 ఒకటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి, u1 రైట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి, u2 మైనస్ u1 ప్లస్ v2. ఓకే, v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నౌ సబ్స్టిట్యూట్. అచ్చా, ఇక్కడ టైటిల్ టు ఫైండ్ v1 తీసుకున్నాం కదా. ఓకే, v1 క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే v2 తీసుకోండి. v2 ఈజ్ వాట్ రాయండి, ఎందుకంటే v2 మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే v1 వచ్చేస్తుంది. టు ఫైండ్ v1 ఫ్రమ్ దిస్ రైట్ v2. v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతే చూడండి, v2 ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ v1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే v2 వస్తుంది, v2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే v1 వస్తుంది అంతే. v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు u2 లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి, u1 మైనస్ u2 ప్లస్ v1. Substitute v2 in equation 1. Equation 1 ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. Equation 1 m1 into u1 minus v1 is equal to m2 into what? v2 minus u2. Confuse కావద్దు. m1 into u1 minus v1 equal to m2 into v2 minus u2. Now in place of v2, చూడండి v2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్. Now we can write m1 u1 minus v1 as it is. m2 of v2, this v2 can be written as u1 minus u2 plus v1 minus u2 already is there. Put it as this. అర్థమైందా? క్లియర్? చలో ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. m1 u1 minus m1 v1. మనకేం కావాలి? v1 కావాలి కదా. v1 టర్మ్స్ అన్ని వన్ సైడ్ తీసుకుందాం అంతే. m2 of u1 minus 2u2. ఓకే, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి 2u2 రాసేసాను. v1 ఒకటి సపరేట్ రాస్తాం, చూడండి m2 v1. నౌ v1 టర్మ్స్ వన్ సైడ్. ఈక్వేషన్ 3 ఏంటో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. v1 వన్ సైడ్. ఇప్పుడు ఇది ఇటు మూవ్ చేసేయండి. m1 u1 మైనస్ m2 ఆఫ్ u1 మైనస్ 2u2 is equal to m2 v1 plus m1 v1. ఇప్పుడు v1 కామన్ కొట్టండి, m2 ప్లస్ m. మనకు v1 కావాలి కదా. ఇది ఇంకొంచెం నీట్ గా రాద్దాం సార్ అంటే యూ కెన్ రైట్ m1 u1 మైనస్ m2 u1 ప్లస్ 2m2 u2. ఇప్పుడు చూడండి ఫైనల్ గా v1 ఈజీ జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లై, ఇటు వచ్చేది డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ కావడంలో ఈ 2 టర్మ్స్ లో u1 ఉంది కదా, కామన్ తీద్దాం. చూడండి
m1 minus m2 into u1 plus 2m2 u2. The total divided by what? m1 plus m2. Okay, Nara? This is v1. Sure, very simple. Got it? Same ఇప్పుడు టైటిల్ చేంజ్ చేయండి. టు ఫైండ్ v2. Again from u1 plus v1 equal to u2 plus v2. ఇక్కడ v1 తీసుకుంటాం. Write v1. v1 is equal u2 minus u1 plus v2. ఇప్పుడు ఈ v1 ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చేంజ్ అర్థమవుతుంది కదా? ఓకే, ఎక్స్పాండ్ చేయండి. m1 u1 మైనస్ m1 ఆఫ్ v1 రా, ఈ v1 ప్లేస్ లో u2 మైనస్ u1 ప్లస్ v2 is equal m2 v2 మైనస్ m2 u2. ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి? v2 కావాలి. టు ఫైండ్ v2, అది టైటిల్. v2 వన్ సైడ్ తీసుకుందాం. చూడండి, కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేయండి. m1 u1 మైనస్, అర్థమైంది కదా? v1 ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం. ఈ v1 minus m1 u2 plus m1 u1 minus m1 v2 is equal to m2 v2 minus m2 u2. m1 u1 plus m1 u1 2m1 u1 minus m1 u2 minus m1 v2. యా, v2 వన్ సైడ్ కదా, అరేంజ్ చేసుకోండి. ఈ మైనస్ m2 u2 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాయి, ప్లస్ m2 u2. v2 వన్ సైడ్ రా, అంతే. రిమైనింగ్ ఆల్ అనదర్ సైడ్. ఇక్కడ v2 ఎక్కడ ఉంది? ప్లస్ m1 v2. ఇంతే, ఇంకేం లేదు. చూడండి, ఇప్పుడు ఫ్రమ్ దీస్ టూ యూ కెన్ టేక్ u2 కామన్. ఇఫ్ యూ టేక్ u2 కామన్, వాట్ యూ గెట్ హియర్? m2 మైనస్ m1. ఇది జాగ్రత్త. u2 కామన్, m2 మైనస్ m1 ప్లస్ 2m1 u1. మిస్టేక్స్ అయిద్రా. రైట్ సైడ్ v2 కామన్, m1 ప్లస్ m2 ఆర్ m2 ప్లస్ m2. ప్లస్ కాబట్టి ఆర్డర్ ఏదైనా పర్లేదు, బట్ మైనస్ దగ్గర యూ షుడ్ మెయింటైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్డర్. Now ultimate v2 can be written as the total. This comes to left side, m1 plus m2 left side move cheyandi. Numerator u2 of m2 minus m1 plus 2m1 u1 by m1 plus m. Okay, ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. What is v2? Check once again. m2 minus m1 into u2 by m1 plus m2 plus 2m1 u1 by m1 plus m. ఇవి సపరేట్ చేస్తూ కూడా ఆన్సర్స్ ఇస్తాడు. ఇది కూడా కరెక్టే, అంటే మీరు దేని దానికి 2 టర్మ్స్ బై తీసుకున్నా కూడా ఓకే. v1 వచ్చేసి m1 minus m2 u1 plus 2m2 u2 by m1 plus m2. గాట్ ఇట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్.